ডক্টর সুদীপ্ত খাড়া। আজকে আমাদের সাথে সায়ন্তিকা আছে। ওর অ্যাকচুয়ালি ডেস্ক জব, হ্যাঁ, তো বসে কাজ করে, অফিসে কাজ করে। ওর হোল অ্যারাউন্ড দ্য স্পাইন পেন আছে। ওর বয়স বেশি না, অনলি 21 ইয়ার্স, কিন্তু ওর দেখা যাচ্ছে বেশিক্ষণ ও হাঁটতে পারে না। সিঁড়ি ওঠানামা করলে ওর পেন হচ্ছে কোমরে, অনেকক্ষণ বসে থেকে উঠলে কোমরে ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ, এইগুলো প্রবলেম নিয়ে সায়ন্তিকা আমাদের কাছে এসেছে। বেশ কিছু মাস ধরে এখন 6 মাস ধরে প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও, ঘুরে যাও। ওকে। সকালের দিকে ব্যথা থাকে? হ্যাঁ, ঘুম থেকে উঠলে ব্যথা করে। আচ্ছা, কোনো ব্যথা রাইট সাইডে ব্যথা আছে? ওকে। ব্যথা কতটা, লাইক আউট অফ 10 কতটা ব্যথা হবে? মিনিমাম 5 to 6 তো ব্যথা আছে। 5 to 6, ওকে, ঠিক আছে, অ্যাভারেজ পেন। সামনের দিকে একটু ঝোঁকো তো, আস্তে আস্তে করে, হাঁটু সোজা করে। ওকে, সোজা হও। তোমার ব্যাকে কিন্তু একটা টাইটনেস আছে, এর বেশি কিন্তু তুমি আর ঝুঁকতে পারছো না। ঝুঁকলে লাগছে, তাই তো? এতটা আছে, তাই তো? ওকে, ঠিক আছে। পায়ের দিকে কোনো ব্যথা নামে? থাইস, ব্যাক অফ দ্য থাইস? হ্যাঁ, এগুলো পুরো ব্যথা। মাঝে মাঝে ব্যথা হয় না, সব সময় হয়? সব সময়, মানে যখন বেশিক্ষণ বসতে হয় তখন খুব বেশি ব্যথা হয়। আচ্ছা, শুয়ে পড়ো, সোজা হয়ে শুয়ে পড়ো। আপনার 2 কিলোমিটার? 2 কিলোমিটার তো হাঁটি। তোমার হিউজ হ্যামস্ট্রিং টাইটনেস, এবং গ্যাস্ট্রোক্রোমিয়া সোলিয়াসও টাইট রাইট লেগের। লেফট লেগটা কম, তবে এখানেও হ্যামস্ট্রিং টাইটনেস আছে। তুমি পা মুড়ে খুব বসো? পা মুড়েও বসি, ঝুলিয়েও বসি। ঝুলিয়েই বসে থাকো? আচ্ছা, ছেড়ে দাও, তুমি ছেড়ে দাও, তুমি ছেড়ে দাও। কোমরে কোনো ব্যথা? না, টান করছে। টান করছে, ওকে। এটায় কোমরে কোনো ব্যথা? না, টান করছে। মাসল টাইটনেস আছে। এক্সারসাইজ করো? না, কিছু করো না। ওকে, ঠিক আছে। তোর হোল অ্যারাউন্ড দ্য স্পাইনে টাইটনেস রয়েছে। গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস অলসো টাইট, বোথ সাইড হ্যামস্ট্রিং টাইটনেস আছে। তো প্রবাবলি এই মাসলের টাইটনেসের জন্য আর ওর লাইফস্টাইলের জন্য একটা লো ব্যাক এক্সাজারেটেড পস্টিরিয়র টিল্ট, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর অ্যারাউন্ড দ্য স্পাইন লাইক স্প্যাজম রয়েছে, লাইক প্যারাস্পাইনাল স্প্যাজম যেটা হয় সেটা রয়েছে। তো সেটা আজকে আমরা ট্রিট করবো, লাইক ওর হোল স্পাইনটা অ্যাডজাস্ট করবো। তারপরে কি হয়, তারপরে কি স্প্যাজম কতটা কারেক্ট হয় আমরা দেখব। ওকে, ওকে, গুড। ওকে, একদম রিল্যাক্স, কোনো ভয় নেই। ভেরি গুড। ওকে, কিছুটা টাইটনেস কিন্তু অলরেডি কমে গেছে রাইট সাইডে বাই দিস টু টেকনিক। ওকে, এই পাটা স্ট্রেট রাখো। ওকে, এরকম হাত দুটো ক্রস করো, শোল্ডার একদম লুজ। ওকে, রিল্যাক্স, বডিটা রিল্যাক্স, কিছু করতে হবে না, তোমার কিছু করতে হবে, রিল্যাক্স। Relax, relax, relax. Deep breath out. Okay. হাত দুটো এরকম ঝুলিয়ে দাও।
Very nice. শ্বাস ছাড়ো। Yes. Got it? Deep breath. Out. শ্বাস ছাড়ো। পুরো ছেড়ে দাও, পুরো ছেড়ে দাও, পুরো ছেড়ে দাও। Yes. Yeah. Again, পুরো শ্বাস নাও। পুরো ছাড়ো, পুরো এক্সহেল করো। Yes. আবার শ্বাস নাও। Okay. Very good. Okay. Relax. Okay, nice. Just relax. দেখি তুমি ছেড়ে দাও, তুমি পাটা লুজ রাখো, একদম লুজ। হ্যাঁ, deep breath, out, 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 fully out, go. Okay. Deep breath, out. Okay. Out. Okay, nice. Deep breath, out. Okay. Breath, out. Okay. Take deep breath, out. Very nice. Okay, straight. এদিকে টার্ন করো, রাইট সাইডে। দিস ওয়ে। নিচের পাটা স্ট্রেট করো, নিচের পা। রিল্যাক্স। Just relax. Deep breath. Out. Okay. Okay. Straight. Deep breath. Out. Oh, very good. Out. Okay. ঠিক আছে। Relax, relax. Okay. Very good. Awesome. Okay. Not yet finished. মাথাটা দেখি একটু বাবা। একটা হাত এরকম রাখো। Just relax. Deep breath. Out. Okay. এই হাতটা। Okay. Relax, relax. Deep breath. Out. Oh. Okay. Out. Deep breath. And out. Okay. ঠিক আছে, একবার উঠে দাঁড়াও। আচ্ছা, দেখো আগে তুমি কতটা পারছিলে? টিল নি লেভেল, রাইট? এখন তুমি ঝোঁকো কতটা ঝুঁকতে পারছো? অলমোস্ট অলমোস্ট অনেকটাই পেরেছে। পেন হচ্ছে ব্যাকে? কাফ মাসল এন্ড দ্য কাফ মাসল তোমার টাইটনেস আছে, ওগুলো আমরা এক্সারসাইজ দেখিয়ে দেবো, তুমি করো। ওকে, থ্যাংক ইউ। তুমি বলো তোমার কেমন লাগছে?
এখন আগে যেরকম আমার মানে প্রবলেমস হচ্ছিল, আমি ঘাড় এরকম নিচু হ্যাঁ। করতে গেলে এরকম করতে পারছিলাম না, অনেকটা আমার মানে relief হয়েছে। ব্যাকে যখন ঝুঁকছিলে কিরকম ফিল হচ্ছিল, এখন কেমন লাগছে? এখন যেরকম ব্যথা করছিল ব্যাকে, এখন অনেকটা ব্যথা আমার কমে গেছে আর অনেকটা রিলিজ লাগছে। একটা মনে হচ্ছিল আটকে আটকে ছিল, সেটা এখন কেমন লাগছে? স্টিফ লাগছিল, রাইট? পুরো ঠিক হয়ে গেছে। ওকে ফাইন, চলো, থ্যাংক ইউ।